Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Vamos a continuar con Mass Effect, aquí con el bueno de Shepard. Y bueno, disculpadme si hoy tengo la voz un poquito más grave, no, sin coña. Disculpadme si hoy tengo la voz un poquito, más tocado de lo habitual. Pero es que después del maratón que me pegué ayer, yo no sé los capítulos que grabé, pero bueno, para que os hagáis una idea, el juego salió el viernes. Yo empecé a grabarlo el mismo viernes por la noche, que grabé un capítulo que es el que publiqué como estreno, el número 1. Y el resto de capítulos hasta ahora mismo los grabé ayer, porque hoy, cuando estoy grabando esto, es día 16, domingo. O sea que imaginaros, echar cuentas de cuándo vais a ver vosotros este vídeo. Seguramente haya pasado 1 o 2 semanas, no lo sé, no sé. A lo mejor no, porque ha tenido mucho éxito en el canal y estoy subiendo 3 vídeos a la semana de Mass Effect, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, la idea es que sean 2 por semana, 3, como mucho. Lo dicho, si me notáis la voz más grave y más sexy, no os asustéis. Venga, sin coñas. Vamos a empezar y en esta ocasión, al igual que he hecho en otros vídeos, vamos a empezar en este caso, especies del consejo. Eso, calla, hermano. En este caso, que por cierto se me olvidó leer lo de los turianos y demás, así que voy a empezar con el tema de las Asari, ya que hemos conseguido a Liara. Y a mitad del vídeo o al final del vídeo leemos también turianos, ¿vale? Por el pobre Garrus, que no le he hecho yo su buena presentación a su especie, ¿vale? De acuerdo, las Asari fueron la primera especie en descubrir la Ciudadela. Cuando llegaron los Salarianos, las Asari propusieron crear un consejo de la Ciudadela que mantuviera la paz en la galaxia. Desde entonces, las Asari han actuado como mediadoras en el consejo, desde una posición centrista. Bueno. Las Asari son una especie compuesta exclusivamente por hembras que se reproduce mediante un mecanismo de partenogénesis que ajusta su sistema nervioso al del otro individuo, de cualquier sexo y de cualquier especie. Esta capacidad ha generado rumores equívocos e impropios sobre la promiscuidad de las Asari. Vale, para que os hagáis una idea, el tema de la partenogénesis, explicado así a grandes rasgos, es clonación, ¿vale? Como que se clonan, ¿vale? O sea, tal cual. Es mucho más profundo el tema, pero bueno, tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de partenogénesis. Las Asari pueden llegar a vivir 1000 años y pasan por 3 etapas vitales. En la etapa de doncella no paran de vagar en busca de experiencias y conocimientos. Cuando llegan a la etapa de matrona se mezclan con compañeros interestelares para así tener descendencia. El proceso termina en la etapa de matriarca, en la que asumen el papel de líderes y consejeras. De acuerdo, no sé qué márgenes de edad serán eso. Me quiero suponer que nuestra amiga, es que se me ha ido el nombre, ¿os lo podéis creer? Liara, leche, está en la época de doncella, ¿no? Porque dijo que tenía ¿ciento qué? 106 o 100... ¿no? Vale, pues lo dicho, ya hemos leído un poquito de ellas. El tema de la partenogénesis, buscarlo si os interesa, pero si no recuerdo mal, es un... Básicamente es eso, es clonación, se clonan. Ya está. A grandes rasgos. Vale, vamos a ver si podemos hablar. Este juego ya sabéis que es Speaking Simulator. Y a mí que me encanta. La de cosas que podemos hablar. Oye, Presley, ¿quieres decirme algo? Yes, Commander. No, vale. Carry on, Presley. Que lo Yes, estás sir. haciendo. Que lo estás haciendo muy bien, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo...? ¿Monitor qué? Monitor de carga de calor. ¿Por qué puedo ahora mirar esto? Ah, vale, maravilloso. No sé por qué, pero puedo mirar eso. Vale, vamos a darnos, lo dicho, una vueltecita. Así, rápidamente, que no nos lleve mucho tiempo. Gracias, puerta. A ver si podemos hablar con algún compañero o compañera. En este caso, seguramente, podamos hablar con Liara. Que no tengo ni idea de dónde está Liara. La doctora Chacuas, ¿qué es esto? Vale, René se me dije él. En el capítulo anterior no hablé con ella, ¿no? Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headache. Vale, sí, hablamos del tema. Vale, por cierto, ya me diréis, pero he agrandado, he encontrado la opción y es que está fuera del juego, ¿vale? Está en el...
lo diré, en la aplicación esta que se abre ahora nueva antes de abrir los juegos, que no sé cómo se llama, está ahí la opción de ampliar el tamaño de los subtítulos, porque anoche estuve mirando los vídeos desde el móvil y tal, y dije, ostras, qué pequeñito, para la gente que lo vea en el vídeo, a ver si así os resulta más cómodo, ¿vale? I should go. Goodbye, Commander. No es que la deje a la pobre con la palabra en la boca, es que esa conversación ya la tuvimos, ¿vale? No voy a repetir conversaciones. Me parece que Liara, efectivamente, Liara está aquí. No quiero molestar, ¿eh? Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I'm just glad we got there in time. so am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Bueno, ya iremos viendo. Ahí me motiva un poco yo dando voto de confianza, ¿no? Pero bueno, no creo que no la vaya a jugar, ¿eh? Vamos a preguntarle un poco sobre su madre, a ver. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. Vale, no podemos hacer más hincapié en el tema de su madre, pero bueno, vamos a preguntarle un poco sobre su cultura, así random. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Bueno, mira, hemos leído antes el tema este, pero mira qué bien nos van a venir todas estas explicaciones. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. Vamos, un clon reprogramado, o sea, pero así, súper adornado, pero es un clon reprogramado, que sí es verdad que luego ellas tienen facciones distintas unas de otras, pero bueno, eso yo no sé hasta qué punto, ¿eh? No voy a buscar tres pies al gato. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Es verdad que había como una pura sangres o alguna cosa así rara, ¿verdad? Entre las Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction.
Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Qué pasada, ¿eh? Y qué adelantado a su tiempo fue todo esto, madre mía. Yo cuando... Vosotros pensad... perdón. Que cuando la gente, yo me incluyo, todo esto nos lo encontramos en el 2007, hace 14 años ya. O sea, era todo como muy... Oh, tío. Y hoy en día es tan normal, ¿no? En fin, no el que tengas hijos así, ¿vale? Ni que haya alienígenas, pero sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Ya ves, y más teniendo en cuenta que ya viven hasta 1000 años, ¿sabes? O sea, madre mía. ¿Y cómo trata? ¿Cómo? You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Qué bonito, por favor. I should go. Goodbye, Commander. Gracias, Liara. Es un encanto. Esta mujer es un encanto. La forma de hablar, sí, bueno, ya sabemos que eso no es el personaje, que es la dobladora, pero bueno, yo me meto en el papel. La forma de hablar, los sentimientos que desprende, es un encanto de mujer, es un encanto. Con eso no quiero decir nada, ¿vale? Que ya más de uno está diciendo, ah, se va a liar con Liara. Pues a lo mejor os sorprendo. Me lío con Kaida. ¿Quieres hablar o ya no, o todavía no? Anything you need, Commander? Evaluación táctica. ¿Me va a hacer una evaluación de mi anterior misión? What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. Ya estamos. I mean, if you like the bookish sort. Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. Bueno, vale. Hoy en día ese tipo de apreciaciones se dan con más cuidado, amigo. Que parece que luego somos unos cerdos machistas que nada más que vemos pechotes y... No, o sea... Ay, a ver, quiero información personal. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Alenko, when it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element zero in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins.
It only gets iffy around 63 when kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on jump zero. Cuidado con eso, ¿eh? De todas formas, sobre este tema de experimentos con humanos y demás, se hace mucho más hincapié en el 2. Sí, en el Mass Effect 2. Veremos mucho más sobre este tema. Jump Zero is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. It's a big galaxy, Lieutenant. Who knows what will come in handy? If you say so, sir. Besides, I've got my past squared away. Vale, bueno, hemos conseguido hablar un poquito más con Kaidan y nos ha contado un poquito más del tema ese, del salto cero o lo que sea. Bueno, que parece ser que estaban experimentando con humanos. No sé si puedo hacer algo aquí, yo creo que no. Siempre vengo aquí, pero realmente en el 1, nuestro camarote es como una zona un poco así de paso y no hay nada. A ver, Garrus. Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Ostras, ya no sé si esta conversación ya la hemos tenido con este hombre. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. No me suena a mí esto. He's not impressed that you're going after Saren? My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. No, sí es muy entendible, porque a mí si me lo propusieran realmente algo así, lo vería como algo súper exagerado, pero bueno. I suppose I can understand his concern. You can, but Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Sí, combatir el fuego con fuego, básicamente. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. De nada. Eso es lo que nos quieren hacer ver, ¿no? El combatir el fuego con fuego, pero está en nuestra mano el hacerlo de otra manera. Y lo vamos a intentar. Vamos a ser un poco buenas personas y esas cositas. Commander, you have a minute to talk? I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Ya os lo dije, ¿no? Vale. Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the Council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. I don't see that as inevitable. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are.
These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. Es que, a ver, viendo cómo se ha criado, ¿no? O cómo la han criado, mejor dicho, con qué mentalidad, pues en parte podemos entender su manera de pensar, ¿vale? Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. I come from a military family too. My parents were both Navy. Anybody in your family we might know? Couldn't say, Commander. We probably have a lot in common. You join up to carry on the tradition? Cuidado con esto, ¿eh? Para servir a la alianza. ¿Te alistaste para continuar la tradición? Por la acción, para servir a la alianza. ¿Para ver espacio? Para ver espacio, tío, ¿no? Para servir a la alianza. Mainly I wanted to serve. Protect the Alliance, save lives, you know. Glad to hear it. I'd hate to think you were out here for a free college education. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, sir. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. Vale. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. Mira. Cuidado que no voy a entrar en este juego de momento. I'm glad there won't be a problem. Anything else you need, Commander? We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. Cuidado que podemos empezar ya a ir tirando el lazo a la gente, pero no tengo muy claro ni siquiera si voy a tirarle el lazo a alguien, ¿vale? Seguramente sí, ¿no? Por ver más contenido del juego y tal, pero la verdad que todavía no he pensado quién. So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Bueno. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I'll decide what's important. Now tell me how you know Saren. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. Couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. O sea, que estaban pirateando, por así decirlo, ¿no? Express. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. Una nave de albóndigas. Vale. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. That's the only time you saw him?
Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. So long, Rex. Shepard. Vale. Interesante. Eso no lo recordaba, que él conocía a Saren. Vale, vamos a hablar con la que nos falta. Porque, vuelvo a decir, sabéis que es muy importante el tener... ¿Qué es esto? Vale. El tener actualizado el tema de conversaciones con los compañeros, ¿vale? Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving, and the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them, but maybe they just wanted a different life. Vale, esto ya hablamos con ella. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. I will go back eventually, but we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. Vale. I should go. See you later. Igual me cae muy bien Tali. En general es que están... A ver, a mi punto de ver, dentro de sus carencias y sus problemas que tuvo este juego, porque tuvo problemas como cualquier otro, pero me parece que, igual que las conversaciones de lo que hablamos en el capítulo anterior, los personajes están muy bien construidos, pero muy bien construidos, ¿de acuerdo? Entonces, es que todo en conjunto hace que sea una maldita obra de arte. Espérate, que he visto aquí algo. Sistemas de defensa. Bueno, todo esto nos da información del códice, nos da experiencia y eso viene maravilloso. Dejadme un segundo que voy a revisar el tema de las misiones y nos ponemos a ello. Bueno, primero me acabo de dar cuenta ahora, íbamos a salir del sistema y me acabo de dar cuenta que nos quedaban un par de planetillas aquí y el sistema de Esparta. Voy a hacer una breve exploración para ver qué encuentro, por si hubiera algo raro o por si tuviéramos alguna secundaria, y continuamos. Planet's surface? It looks like an automated distress beacon. Vale, ¿qué es esto? Edolus es un planeta terrestre con atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Su superficie está cubierta por amplios desiertos de arena de silicato. Solo unas cuantas áreas de roca ígneas se elevan por encima del suelo y cortan los ásperos vientos cargados de plomo. La órbita de Edolus está cubierta por... Edolus, ¿no? Sí. Está cubierta por restos rocosos atraídos por la gravedad del gigante gaseoso Ontamalca. Debido a la gran probabilidad de impacto de meteoritos, su exploración es altamente peligrosa. Cuidado, que vamos a la superficie. Me encanta cuando estás explorando y aparecen misiones así de la nada, que para alguno puede resultar tedioso, pero a mí... A ver, que coloco el micro, perdonad. A mí como amante... Suena, tío. Como amante de sagas como Star Trek, por ejemplo, ¿no? Donde se ama la exploración. ¿Qué queréis que os diga? Es que adoro esto. Rex, Diara, Kaidan. Venga, Kaidan. Diara se está recuperando. Todavía está un poco así. El
de lo que ha pasado la muchacha. Vamos a dejarla en la nave, tranquila. Y vamos a ver este planeta si tiene alguna cosita interesante o no. Me han dado un logro por ahí, medalla de exploración, no sé qué. Bueno, que están cayendo meteoritos constantemente. Graba tú, a ver si no va a caer en la cabeza. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos una zona vacía que voy a explorar tranquilamente. Señal de emergencia, anomalía y restos. Vale, pues haré lo de siempre, ¿de acuerdo? Voy a hacer una exploración y si hay algo interesante, lo vemos. Vale, pues en principio en la zona sur, por aquí, lo primero que hemos encontrado es una especie de vehículo, ¿no? Como el Mako, otro tipo de versión, así, abandonado. No sé, voy a seguir explorando un poco. ¿Qué es esto? Paladio. Vale, pues aquí al sur vamos a hacer esto. Prospección de metal pesado. Vale, genial. Estos son coleccionables, ¿vale? El tema de... ¿Mapa de la zona? ¿Qué es eso de mapa de la zona? Bueno, ya veis dónde estoy. No marca nada y por aquí he visto otra cosilla que voy a ir ahora mismo. El tema de los metales pesados... Aquí están, minerales valiosos, metales pesados. Vale, o sea, esto no deja de ser coleccionables. Vuelvo a explicar el tema. En este juego son coleccionables, pero creo que en el 2... Que tengo un lío que no veáis. En el 2 estos recursos sí eran muy importantes porque nos lo requería el tema de la fabricación de objetos, si no recuerdo mal. Es que ya os digo, el tema del 2 y el 3 lo tengo como muy difuso el tema. Ostras, me he puesto todos los puntos en el pelotón. Bueno, voy a seguir recogiendo metales y si veo algo importante, pues lo dicho, lo vemos. Vale, y otro depósito de lo que sea. ¿Qué es esto? Depósito de polonio. Vale, pues un depósito de polonio. Nada, otro metal más. Nos actualiza el mapa de la zona y poco más. Vale, aquí tenemos la llamada esa de emergencia. Una trampa o vete a saber. Sigue yéndome a tirones en estas zonas, pero bueno, no entiendo por qué. ¡Wow! Fauces trilladoras, tío. Cuidado. De estas sí me acordaba. Estoy reparando, vale. Cuidado. Dinerito, experiencia doble. Gira. Madre mía, ¿qué son? Marines de la Alianza. Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. Como a nosotros. Pues me parece que... These are Admiral Kahoku's men. We need to tell him what happened here. ¡Ostras! ¿Veis? La misión del almirante Kahoku, el que estaba en la torre de la ciudadela. Madre mía. Vale. Que son misiones chorras, que yo lo sé, sin mayor importancia, pero bueno. Y yo no puedo... desactivar esto, tío. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, ya que esto está trayendo a la gente, no puedo reventar... ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Es decir, vamos a ver, si está trayendo a gente aquí y las fauces trilladoras le está reventando, lo suyo no sería reventar esto para que no atrajera a más gente. Bueno, voy a terminar de explorar el planeta.
Vale, nos estamos acercando a la otra anomalía. No sé qué será. Seguramente no sea nada importante. Suena algo. Aquí lo que ve. Es un cadáver. Salariano modificado. Vale, pues va a ser otro coleccionable seguramente, ¿no? Me quiero yo imaginar. Recupera la placa de identificación. Efectivamente, has encontrado la placa de identificación del capitán Milon. Es imposible saber cómo llegó hasta aquí. Pues esto es otro coleccionable. Que son las... ¿Dónde están? No, esta es la misión de Kahoku. ¿Dónde está la de los salarianos, tío? Sinesturianas. Asari. Señales de batalla. ¿Qué es esto? ¿Es esto? Creo que es esto. Sí. Pues eso, que sepáis que todas estas cosillas son misiones secundarias. Qué tirona como ha pegado ahí. Y que seguramente dejemos de verlas porque ya veis que son súper mega repetitivas. Vale, pues vamos a comenzar. O vamos a continuar con las misiones... Que tenemos varios. Con la misión principal. Vamos a continuar con las misiones principales. Después de este paño. Y en este caso vamos a Noveria. ¿Vale? Ya exploraremos, lo dicho, los planetas colindantes. Pero vamos a Noveria. Noveria es un mundo terrestre pequeño y helado, apenas habitable según las definiciones convencionales. Fue explorado de manera privada por Noveria Development Corporation, que ahora alquila allí laboratorios en los que realizar investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas para llevarlas a cabo en cualquier otro lugar. Como es natural, por su situación única, es fuente de teorías de conspiración de lo más extrañas. Vamos, el área 51 de aquí, ¿no? Vale, pues vamos a Noveria. El elegir Noveria o Feros ha sido en plan un pinto gorgorito, ¿sabéis? He dicho This is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Bueno, ten en cuenta que aquí es normal que tengan estos niveles de seguridad, Joker, amigo. Pues lo dicho, vamos a Noveria. Aquí está. Noveria, dirígete a Noveria para investigar los informes de presencia Geth en este mundo. Como sabéis, como principales nos dieron Feros y Noveria. Pero lo dicho, he empezado... Pues está. Sin complicación ninguna. Un poquito más de experiencia, genial. Todo esto va al códice. Así que, pero bueno, tampoco lo veo tan importante. Creo que puedo salir directamente, ¿no? Vale. Noveria, aquí hacen experimentos. Quizás sería bueno que lleváramos a Liara. ¿Y a quién más? Iba a llevarme a Grex, pero no. Creo que aquí vamos a necesitar un poquito más de ser un poquito delicados, ¿no? El tema de que sea un sitio donde hacen experimentos y tal. Vamos a vernos a la doctora. Vamos a vernos a Garrus. ¿Qué es esto? Examinar pelotón. Ah, vale. Fuerza biótica actual. Vale. Y vamos biótica a tope. Tengo que poner ahora sus puntitos de habilidades de ambos, seguramente. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Maravilloso. Maravilloso. Por cierto, Liara, a ti tengo que ponerte equipo. Voy a actualizar equipo, voy a actualizar puntos de habilidades y continuamos. Vale, equipo y habilidades actualizadas.
Mira, Garrus, qué guapo está. Ostras, qué distinto veo este sitio, ¿eh? Maeko Matsuo. That's far enough. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Cuidado. Citadel authority supersedes yours. Let's not start a fight. If you think this is best, Commander. Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Qué rancia es la Kaira esta, ¿no? Por cierto, Kaira, creo que se te ha ido un pelín la mano con el tema del maquillaje, ¿eh? Un pelín, un pelín. Un pelín. Get out of here. Madre mía, qué maja, qué simpática. Jolín, cómo recordaba esta fuente, tío. Qué bueno. ¿Con quién tengo que hablar aquí? Vale, pues apágalo. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I can't have my investigation hampered. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Benezia? She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. Ya estamos con los papeleos. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Vale, está en el nivel principal, a la izquierda en el último piso del ascensor. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No, I don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Hay confianza, hermana. Hay confianza. No te preocupes. Es que lo de acusar... ¿Sabéis? Yo las leyes esas de culpable hasta que se demuestre lo contrario, no. Yo soy al revés. Quizá me fío demasiado de la gente, ¿no? Me pasa. Pero bueno, ¿y por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? Me quiero suponer que sí, ¿no? Bueno. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Gracias. Por cierto, tendremos que ir preparando ya gastar dinerito, que tenemos algo de dinero, tampoco mucho, en algo de equipo, porque por ejemplo a Liara no le he podido cambiar la armadura, ¿vale? Sí he podido cambiar la de Garrus, armas y demás, pero armaduras es que tengo muy pocas y ninguna me vale. Hola. The managers warned us about you. Bueno, ya está. Mira.
A lo mejor este tiene algo para comprar. Mercader Opol. ¿Qué suelen ser mercaderes? This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. Madre mía. ¿Cómo te has enterado tan rápido? News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. El contenido no es una amenaza para nadie de este puerto. Jolín, tío. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. I'd be stupid to do this without knowing I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. Un Krogan. Un mercenario Krogan. No, lo siento. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. Could I buy something now? Of course. This one apologizes for inconveniencing you. No, hombre, tranquilo, no pasa nada. Está bien que ofrezcas cosas. A ver, armaduras no humanas. Voy a revisar, ¿vale? Vale, pues este también tiene una licencia. En este caso, licencia de Rosenkopf, que nos la vamos a llevar. Tiene una mejora de granada, que también nos la vamos a llevar. Y por lo demás, pues bueno, tiene algunas cosas de rango 5, 6, incluso tiene un Avenger 7, pero fijaros, 95.000 y 50, ¿sabéis? Es que no me voy a gastar todo el dinero que tenemos en un solo arma. Vale, pues ya está. Revisaré, veré de qué va el tema de esa misión, tiraré de chuleta, como se suele decir, porque no quiero meter la gamba y no me fío un pelo. ¿Qué? ¿Tú te me vas a decir alguna bordería? You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. ¿Y qué pasa? ¿Que sois como niños chicos? The managers warned us about you, Spectre. Vale, que os den morcillas. Aquí tenemos la tienda de Opel. No sé por qué se me marca eso ahí. Garaje. Aquí tenemos el Maco. Creo que esa es la salida. Oficina de administración, vale. Es aquí. No sé por qué se me pone ahí. Es ahí. La decoración... En fin. Gianna para... Pero tía, ¿cómo has llegado aquí tan rápido? How can I help you? I'd like to speak to Annaleus. One moment, please. Mr. Annaleus? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Vale, un salariano, tú, verás. ¿Cómo has llegado tan rápido? You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain spaceborne vagabonds. What? Para entretener a vagabundos espacianos? ¿Pero de qué vas? You have a problem with spacers? With any transient population. Unreliable consumer bases. Tax dodgers, probably. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law.
La madre que me parió. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Pues no voy a chivarlo de Opol, macho. A ver, me han dicho que está la matriarca por aquí. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Venezia from taking them. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. Qué borde, tú. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Executor. Saren is a major shareholder in Binary Helix. Lady Venezia is authorized to act in his name. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Tócate las narices. Saren es accionista y aquí puede pasar todo Dios ya, pero bueno. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Te juro que saltaba por encima de la mesa y te hacía cosas malas. En fin. Vale, ¿y me podéis decir entonces cómo leches vamos a ir hasta pico 15 entonces? You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. All right. What would you do? Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. Ostras, gracias, maja. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. Vale. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. Tell me about the companies that work on Noveria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanis Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Binary Helix, esa es la que nos interesa, ¿no? Binary Helix. They work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. ¿Qué puñetas estará haciendo el tipo este, macho? Vamos a preguntar sobre las otras. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanis also develops lethal and non-lethal weapons. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. Vale. De acuerdo, pues nada más. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Gracias, Gianna. Pues mira, si no es por esta muchacha, como se suele decir, nos comemos los moquetes. Ha dicho que vayamos al, no sé, al hotel, al bar del hotel. Ascensor hasta el hotel. Vale. No sé si habrá alguna misioncilla secundaria por aquí. Vamos a dar una vueltecita. Madre mía, el tiempazo que tenemos fuera, ¿eh? Eso sí, la construcción es un poco... En fin. Nos han complicado mucho, con la decoración.
Muy zen todo. ¿Por aquí? No decís nada. Que en este ascensor no hay noticias ni nada. Bueno, pues vale. A ver. Lori. I need a moment of your time. Claro. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. What? Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. Mm-hmm. I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance, discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. Mira, te diría que no lo haría, o sea, por el tema de que es ilegal y demás, pero lo voy a hacer simplemente porque sé que Saren es accionista de esa compañía, ¿vale? A lo mejor es una mala decisión. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I have assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. O sea, si vemos que hace el tic ese de rascarse la nuca o no sé qué, ¿tenemos que seguir con el tema? Vale. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. Oh, madre mía. Vale, ahí tenemos al Lori Queen, que es el doctor, pero vamos a hacer esta misión. ¿Quién es el Vargas? Este, mira, Rafael Vargas. Can I help you? Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? It's customary to perform minor genetic upgrades upon enlistment. I've been assigned to see what BH has to offer. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in ZG muscle degeneracy. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. It's a first for the industry. The advent of element zero-based artificial gravity made it a less pressing concern. We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30K credits per head.
For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision and hearing from 12 to 22,000 hertz. Ha hecho el tic. Claro, o sea, suena razonable, ¿no? I'll make sure that's in my report. The bean counters back at HQ can figure out the details. You know what I'm saying? I suppose. My own job is to count beans. I have to admit, it surprised me that you were here for business. There are many development projects on Noveria, some not entirely legal. Jolín, no tengo nivel para hacer esto, ¿eh? No veo muchos proyectos y algunos no son del todo legales. Me parecen muy inocentes. No todo lo que hago es legal. I wear a lot of hats, Mr. Vargas. Some days I shut down criminals, some days I defuse nukes. Some days I like to enjoy private vices. You understand me? I'm beginning to. It's obvious you have no knowledge of genetics, which makes it highly unlikely you were sent by the Citadel. Maybe I'm personally interested. Ever consider that? Then you should go to a gene clinic somewhere. I handle corporate accounts worth millions of credits. Good day, Commander. Creo que no ha salido bien. Creo que no ha salido muy bien. Pero bueno, a ver qué ha pasado. Any results? He figured out what I was up to and left. Unfortunate, but I cannot blame you for sharing my lack of success. We'll need to find another avenue to access binary helix. I wish I could have been more help. Not to worry. I will get what I want in the end. Good day, Spectre. Bueno, pues hay que tener cuidado con esas cosas porque, como veis, nuestro nivel de, en este caso, de virtud o de intimidación, el tema de la rebeldía y demás, pues no daba para hacer esa misión. Pero bueno, son misiones secundarias, sinceramente me dan un poco igual. Pero, cuidado, muchas de las misiones que hacemos tienen repercusiones de cara a Mass Effect 2, Mass Effect 3, ¿vale? Quizás no muy importantes, algunas sí, pero suelen tener repercusiones. Vale, tenemos que hablar con el doctor Lorik Queen para ver si podemos acceder a esa estación Pico 15, ¿no? Pero lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? De verdad, espero que os esté gustando. Espero que me lo comentéis, me lo digáis en comentarios. El tema de los subtítulos, decidme, ¿vale? Decidme si están bien así, preferís que sean más pequeños como antes, pero decídmelo. Porque si cogen y me dicen dos personas, no, está bien así, pues yo los dejo así y luego resulta que la mayoría estáis jorobados porque son demasiado grandes. ¿Sabéis lo que os digo? Que no cuesta nada coger un momentito y comentarlo, ¿vale? No tardáis nada, ¿eh? Y ya si de paso le dais al like, me hacéis muy feliz. Venga, muchísimas gracias por pasaros, espero que os esté gustando. Y como siempre, comentarios, lo que queráis. Un like si os ha gustado, dislike si no. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.